to win, to a royal, to kill lose, bado ground tutasimama. Hii ni juu ya passion tunaifanya. Hii ni juu ya love tunaifanya. Hii ni juu ya loyalty, to win, to a royal, to kill lose, bado ground tunasimama. Turf Talk. Talk. Yes, it's another day, another dollar, and another gift, because today you are breathing. And as we spoke last week, and I talked about, living in the present and just enjoying the moment, we are so engrossed in focusing about tomorrow that we forget to, live today. So this is present, and that's why it's a gift. It's present. So receive it, and I'm sending it all to you. And of course, I am your host, Nana Witi, and my co-host over here, anaitwa Kennedy Nzomo Keilo, and a sign language interpreter. His name is Ochola George. You can call him George Ochola, it's fine. And of course, karibuni sana. Mason Greenwood has been the talk of town. Talk of the town. So what feel about Mason Greenwood? By the way, let me just take you back to Mason Greenwood. Played for Manchester United. Very talented fella. Ametoka youth. He's been with them since he was 7. I think 7. Yes, 7. A great player. Both left and right hapo na weak foot. Alikuwa a good player. Well, was a good player tuseme tu hivyo. But ni story yenye alishikwa nayo last year in January 2022. 2021. Was it 2021? Alicheza mwisho kwa na Ole Gunnar. Okay. But he was arrested around 2022 yes. Because of allegations that he was, domestic violence. Alipiga bibi yake na bibi yake kwanza ndio alianza ku-release footage, and I'm sure they are running across the screen. Alikuwa akiwa amefura makosolen, alafu the fans, Manchester United women fans and the women team, they wrote a letter to the Manchester United board wakasema wasimrudishe. They had their own reasons mbona walisema hivyo, but I feel ile time tuko nayo saa hii huwezi go away with domestic violence, either upatikane na upatikano ulifanya ama hujafanya. You see, the problem is the court found him like he was clear of all the charges. That's because alioa huyo dem na wakazaa, so hatujui kama alienda nyumbani wakaamua kusolve kinyumbani. But I know tunajua ni kaili happen. Hatuko sure, but 90% chances it really did happen. But then on a voice recordings, images, so hizo ni evidence already. But mimi sikuelewa kwa nini alikuwa acquitted or like ametoka, because after all that the evidence was just blaring and glaring. Like he did it, but then he was found innocent by the court. But then wacha tu niseme, do you guys like wacha ni take back to the slave trade. Let me take you back to slave trade, where slave trade was legal, but was it right? No, it wasn't right. You see? So let's go back to the story of Mendy. Mendy played for Benjamin Mendy. Alikuwa na 8 charges, and alienda koti. City walimdrop kwa squad yao, and juzi ndio alipatikana kwa innocent, and alienda koti pia report about Man City yote as hata yamewasu. But one of the girl that alikuwa ameripotiwa kwa assaultiwa, inasemekana she googled net worth ya Benjamin Mendy before going to court. So alikuwa anataka ni kama kulipwa, tuseme tu hivyo. So vile alishajua kuna kakitu, kuna footage wakiwa Dunda Club wana fan, so ni watu walikuwa wanajuana. So tunasema hiyo Benjamin Mendy mostly it was kama a trap. But acha niseme, as much as, because mimi najua domestic violence sometimes it can masquerade itself as, unajua, like we are in a relationship, in a marriage, there's so many people who suffer domestic violence na za family zao na wanacheka pamoja, wamezaa watoto wengi. So it's a really ni a thin line between hizi vitu, like hata uwezi jua, the two of them ndio wanajua truthfully what happened. But then Etifak ila Steven Gerrard unaweza sema vitu zingine alafu natukanana. Sitaki kutusi mtu, please. So we're interested in Mason, and then there's a letter that has been sent to Manchester. Wanasema if he was really like alikuwa kwa domestic violence situation, then
pesa yenye itaingia ya transfer then inafaa kuwa donated to charities zenye zina support domestic violence. So which is a good thing. Ukiangalia it's a good ni venye wakichukua hiyo amount wafanye hivyo. Sidhani kama hawa women supporters, hata niseme women wenye wana support domestic violence kama watakuwa wako sawa, ile do ya Mason Greenwood itakuwa imesaidia wenye wako affected. Ama ndio on free transfer. Anaweza enda pia to free transfer, but it won't help the club. But unajua kienda for amount of money, itasaidia those affected with domestic violence. That's my point. All right, let's go back to KPL where yes, KPL is starting. Finally we are back on the 26th of August this Saturday. And kwanza on Sunday there's a big game happening. Shabana versus Murang'a Seals. They've both been promoted from Division 2. Na watakuwa nachezea Homa Bay. Ama nisikize inaitwa Raila ni Homa Bay Stadium 3 p.m. So when wako around fika to support Kenyan football, tuone Shabana na Murang'a, tuone what they have brought to the Premier League. Wacha tungoje tuone, but I'm sure it's going to be epic. The last, I think it was the last two Premier League games and it was fire. The stadium was so full. I can't wait to see that. Shabana they won 2-0. Ilichezewa Murang'a. Shabana won 2-0, but both of them they were promoted. Ilikuwa number 1, number 2. So when you wako around Homa Bay Stadium, fikeni support Kenyan football. Hapo sasa. And then on Friday let's go to EPL where Chelsea are facing Luton at 2:30 p.m. at Stamford Bridge. Where sijui Chelsea ni nini na wasumbua. But I feel the game watashinda, walipigwa juzi. Na I think wata correct the mistakes they made kwa hiyo game ya West Ham. So and Luton ni newly promoted. Luton ijashinda game yoyote. So I think this is a good chance for Chelsea. Chelsea 2 games 0 wins. Ini time yao kupata point at least 3 walipata ya kwanza na Liverpool, ingine wale walipata 0. So ini time ya Chelsea pia kupata at least points bana. Niliona Raheem Sterling akicheza, but Sterling is really good. I think he's just in the wrong team for now, like, or maybe connection bado ija come and it's gonna come, but alisumbua sana West Ham defenders. But the problem is we were not seeing anawasumbulia anawachenga tu, but hakuna after hapo hakuna bao. Did you see yeye ndio amewin most penalties in Premier League? Na bado hiyo game ya West Ham nakumbuka aliwapea penalty wakapea Enzo akafanya ile kitu. So unaona ikishaje? Lazima ukule ile kitu. Tough times you have to face Chelsea 2 Luton 0. I'll say Chelsea 1 Luton 0. Stamford Bridge. Yes. Okay. Yes. Saturday at Bournemouth in a meet tena Tottenham. At 5 p.m. Unaona ikiishaje? Tottenham when nilisema the other shows, Tottenham, this is a different Tottenham. They are playing really good. You would know that. You would definitely know that. Watch games at Tottenham. See you tusema yenu. Yetu ilikuwa mistake, but say this is a different Tottenham. Tottenham will win the game. All right, how many goals? Okay, napea Tottenham 2 Bournemouth 1. Okay. Mimi nitasema Tottenham 3 Bournemouth 1. Aya sawa, Arsenal best team in the Premier League. Arsenal versus Fulham. So it's going to be maybe David Raya versus our former goalkeeper Van Leno. So let's see. According to me, Fulham is the biggest team in London. The biggest team in the London now. Wanakutana nao. Wamesema naitwa Arsenal. Watu wanasema wanaitwa. Wanakutana na Arsenal, so mimi napea Fulham win ya 1-0. Hata uko serious? Mimi naona by the way uko serious. Ama unapenda pilipili? Jimenez ako area anaweza fanya kweli. Sasa uko serious? Si yako hapo kufunga target man. Raul Jimenez. So Arsenal umeona Saliba akiwa wapi? Vile tumeona game Arsenal huwezi compare game yao, but sasa Arsenal iko chini. Wewe uliona venye waliletwa juzi. Ngoja. Nani anasema Arsenal iko chini after tuko na 6? We have 6 points in 2 games. But Fulham how many points do you have? 3 and you're talking. But ligi bado changa. Ni changa lakini kama ni changa si mtuonyeshe. Champions kama tuseme basi hata wale tuseme wale wako na treble ndio champions. Yes, wako na 6 points. What are you doing and what are you saying? Oh, money.
simnunue hata nini. Watu wenye wana spend 100 million on Anthony kuzunguka field, watu wanatumia 80 million on Harry Maguire mwenye anashindanga bench. Watu wana Nzomo. So unataka kusema sisi ndio tumespend sana kuliko City. But hata nyinyi mmespend. Tumespend hata tunasema we are all spending. Wacha niseme unasema ati ngapi? Sijamaliza hiyo Man City. Pep Guardiola will be missing the next 2 games. Yes, because his back akona undergo surgery. Yes. Kwa game ya Arsenal na Fulham. Fulham tumepea Fulham ni the best team. You're so funny. By the end of enda Churchill. Wewe uko sawa. Uko sawa, tumeweka weka tick. The real club in. Ni sawa, so umesema ngapi? Mimi nasema Arsenal 0. Mimi nasema 3-0 to the Arsenal because we are keeping a clean sheet at the Emirates and that's for sure. Manchester versus Nottingham Forest at 5 p.m. as well. A very easy game for us. Old Trafford was atupigwi. Nzamo. Ama Old Trafford atupigwi. Matana ameingia pale kwanza, by the way ujue Matana na facing an old boy pia Elanga ni Nottingham mwenye anashinda kwa bench. He will be welcome back, anashinda kwa bench. Alitoa assist game ya Arsenal by the way. So he's a good player. Good player for sure. But this is a refute. No, he's a good player. Yeah, so that's why you sold him. Yeah, so how many goals? So Manchester 2, Nottingham 0. All right. Mimi nitasema Nottingham wanaweza wanyorosha. Old Trafford. Yeah, nimesema 1-0. Kwanza ile uchungu. Tutaona Old Trafford. Brighton West Ham at 7:30. Brighton sasa ndio wanaongoza ligi. Wamekuwa fit game zote, wamekuwa top of the table, wako na goals kama 6. Hata sio game ya kwanza walicheza wako na tuseme 10 goals kwa. No. Game ya kwanza they walishinda for something. But walipigwa pia. You know you have wakapiga to Wolves 5. So nka 9-10 goals. Yeah. To Sedo you can able to check here hapo. So Brighton West Ham prediction. Brighton naona watashinda game. Wako na Mitoma, wako na Ferguson. They are playing a very good Ferguson is good. Wako na Gross, wako nacheza football fit sana. But pia West Ham are good. Walipiga Chelsea 3-1. But Chelsea bado wanainuka tu. But Brighton wako na game. Brighton tangu new season without Caicedo. Goals Nzomo. Okay, Brighton 3, West Ham 1. Mimi nitasema Brighton 2, West Ham 1. All right. So on Sunday, one of the biggest matches at James Park, St James Park, Newcastle, Liverpool. Liverpool. You lose like Arsenal. You L like Arsenal. So lost now or never. We don't do that. We don't do that over here. And no Arsenal slander shall be accepted on this stuff. Tutoa Liverpool Newcastle. Ngapi mimi niseme Newcastle Newcastle watapeleka na draw. Si draw. Newcastle win the game. Newcastle wapigwa na Man City, walilemea Man City. Man City ndio champions of Europe, champions of Premier League. FA champions. Without KDB. Hata without nani, but Newcastle tonali pale tunaona venye anafanyia media. Newcastle amechange mid kabisa. Sitaki kunini Liverpool it's too early to say Sandro Tonali. Because unakumbuka the first game vile alitustua and then ya pili he was low, but ya pili unaelewa ni against champions midfield ya Rodri kubit Rodri. Hardest thing Bruno alisema is one of the hardest midfielder kucheza against. Unajua speaking of Rodri, mentor wake ni nani? Wakiwa pale Atletico. Guess who? Partey Thomas. Partey sasa left ni right. Haina shida, alikuwa mentor wake, usisahau hiyo. So mimi napea Newcastle win 2, Salah 1, Liverpool 1. Mimi nishasema yangu. Umesema? Sijasema? Umesema draw. So sasa ni draw. Draw ya 0-0 hii ni 1-1. 1-1. Sawa, tutaona. Hii ni 1-1. But you guys can share with us. Comment down below. Games zitaisha. Waambie watu follow. To follow kwa social media platforms zote, subscribe, tough talk pale, like, comment, Banana Witty channel. Yes, yeah, absolutely. And thank you so much for joining us and see you guys on the next one. Have a nice day.